Yes. E aí, gente, vamos que vamos dar continuidade aqui a esse jogão Unimush Dawn of Dreams. Vamos lá, né, galera? Mudar logo o idioma novamente, que se faz necessário. Ontem eu cheguei a matar um desafio no último vídeo, mas vou matar ele novamente hoje, né? Olha aí, gente. Hey! Blue! Where did you go? Aí é o Tenkai, né? Pra quem não conhece. Outro personagem do jogo que vai ajudar muito. Muitas pessoas conhecem ele como o Feiticeiro, né? Devido a ele colocar magia na espada do Soki. Se a gente colocar ele no modo de... modo verde lá. That was no illusion. He spared my life. My fear somehow was used against me. Damn, I must be brave. Jubei! Where did you go? Jubei! Aí sim, hein, galera. Já que começa o combate deles dois aí. You're just like the girl. You both possess the spirit of the Oni. You mean Jubei? Where is she? Oh, Jubei! A coitada da Jubei já foi nocauteada por ele, hein. Kanan-san, salve, salve, seja bem-vinda, hein. He is the one. Até mais tarde. Not yet. Die! Not yet. Die! Slow. Ice storm. Droga, me congelou. Desse jeito eu morro, hein. Not yet. Not yet. Obrigadão pelo like, hein. Die! Not yet. Ice storm. Droga. Ice storm. Tá apelando, hein. Ice storm. Aê. Why didn't you kill me? Something in my blood stopped me. That Jubei just now was an illusion. Perceptive. Who are you? Another time.
Rest up! Take care of it! Stay over there! Esse desafio aí é bem apelão, hein? Demora-se um pouco pra matar ele. Take care of it! Stay over there! Go all out! Rest up! Rest up! Take him down! Stay over there! Take care of it! Stay with me! Take him down! Stay over there! Stay over there! Take care of it! Rest up!
care of it. Stay over there. Metade do life já foi, né? Se bem que eu também tô quase sem life, mas... O desafio não é nem um pouco fácil. Take care of it. Rest up. Rest up. Esse desafio ele é chato porque você tem que esperar ele afundar a cabeça ali, né? Não dá pra atacar ele enquanto ele tá com esses troços rodando. Take care of it. Levei o ataque todinho. Rest up. Tem que ir lá só apoiar. Pensa que eu perdi lá. Ontem eu fui bem melhor contra ele. Quer saber de uma coisa, gente? Eu vou restartar. Ponto. Ou não, esperar, né? Gente, eu vou restartar, né? Porque eu perdi muito life aí, então não compensa começar novamente aqui o jogo.
Vamos lá, gente. Eu restartei porque esse jogo, se você perder muito life, né, ao decorrer do jogo, você fica meio ruim de se finalizar o jogo. Então, tem horas que se faz necessário restartar. Oi, doutora, tudo bem? Seja bem-vindo à live. Dona Amora. Já era a máscara dele. Why didn't you kill me? Rest up. Esse desafio é ruim de se matar ele, tem que se ter muita paciência, né? Porque tem que esperar ele afundar a cabeça na terra ali. Fazer igual um avestruz, né? Quando não sabe o que é pra fazer, pega e afunda a cabeça. Take care of it. Rest up. Take care of it. Bem, né? Tem que acertar. Creio eu que seja a cabeça dele, mas a cabeça dele tá em cima, realmente tá aparecendo os testículos do cara aí. Stay over there. Take care of it. Rest up. Bom que o bicho dá solta uns lasers, né? Quebra. Ah, demônio. Take care of it. Rest Acho up. legal, né, que ele dá o comando pro outro. Take care of it.
É, e eu levei umas pauladinhas agora pra se concentrar melhor. Rest up. Take care of it. Uh-huh. Eita, desafiozinho, velho, pra demorar, gente. Eita, me tem hora aqui que é pernas pra que te querem. Tem que fugir dele. É, só dá tempo de dar duas sequências de ataque. Se for inventar de bater mais, leva pancada. Stay over there. Rapaz, vou dizer uma coisa, se for os ovos dele tá cheio de descarga elétrica dentro. Stay with me. Rest up. Come back. Uh-huh. Até de dois agora. Rest up. Ele tá no choque lá, hein? O pobre do Tenkai levou uma descargazinha também. Ele só parado ali, né? Tinha que botar o cara pra trabalhar. Embora, né, que ele tá naquele modo lá, ele aumenta o poder da espada do Soul Ki. Assim, ó. Stay over there. Uh-huh. Come back. Stay over there. Uh-huh. Stay with me. Die! Die! Pior é os raios quando pegam, né? Rest up. Tá mais pertinho de morrer. Essa... Que diabo de animal é isso, bro?
É uma aranha, um borboleta, louva-a-Deus, que porra é isso? Take care of it. Viu, gente? Fui lá só pra insultar, dei um cascudo nele. Rest up. Take care of it. Stay over there. Take care of it. Ô, cabeçada. Rest up. Stay with me. Stay over there. Vamos ver se o Tenkai é bom de guarda, é agora. Ele tá segurando as pancadas. Só insultar, gente. Só insultar, que eu acho que aquilo ali não fez muita coisa, não. Take care of it. Isso foi engraçado. Satanás ficou com farelo de life. Take him down. Stay over there. Go all out. Stay over there. Take him down. Rest up. Stay with me. Go all out. Rest up. Aê! O troço feio morreu. Parece que foi menstruado. What is going on around here? What happened to you? Relax, Jubei. The two Oni are united. Sekishu Sai Yagyu's granddaughter. You have the demon eye, Akane Yagyu. You knew my grandfather? Just who are you anyway? And the Black Oni. I'm also known as the Blue Demon, but call me Soki. My name is Tenkai Nankobo. I've been journeying to put a stop to Hideyoshi and his Genma by finding the bearers of the Oni spirit. We finally meet. Oni warriors. Oni. Esse daí é o macumbeiro, ó, dá logo pra perceber aí, né, pelo colarzão no ombro Humanity's dele. last hope. Ah, é um monge, né, um macumbeiro não, gente. You said you are on a quest. Yeah.
As the time... We've got to see. Estágio 6. The samurai Tenkai is on a quest. He is trying to find the successor who carries the Oni blood, so that Hideyoshi and the Genma can be vanquished. Troço do cogumelo Tenkai apareceu. senses the power of the Oni coursing through Soki and Jubei and decides to continue his journey with them. Botei o Soki na plataforma errada. Is this destiny? Ai meu Deus, códigozinho. Aê, fiz. Primeiro, hein? Rest up! O cara ainda não fica onde eu quero.
Take care of it. Oh! Personagem errado. Veja, porque na parte que tem esses corpos mortos, né? Só quem pode pegar as coisas aí é o Tenkai, né? Vou até equipar ele com a nova lança. There's a cat. There's a cat. There's a cat. É perverso, hein? Ele fura ainda. Aê, pegou a medalha. Take a break. Gotcha. Rest up!
Take care of it. You're Roberto, aren't you? Novo personagem aí, né? Aparecendo o We're here to Roberto. rescue you. Do you understand what I'm saying? Este lugar solía gustarme. Esta vez te la has cargado. Oxê. A roupa do cara tem até um babado em cima. Wait, where do you think you're going? Debo matar a Frois. No intentes detenerme. He said he's going to kill Frois, so don't get in his way. Hold on. Let's at least work together. ¿Quieres morir? What the hell are you doing? ¡Maldición! No tengo tiempo para eso. Si me obligas, te mataré. É queixudo também, mas todo mundo aí é queixudo mesmo, né? Didn't just bust you free for the fun Se of me it. obrigas, I don't care eu te how matarei. tough you are. I'll make you listen. Good, but no killing. We need Eu vou arrancar esse óculosinho dele. I'm not about Pronto, to ele vai fight ficar someone avesso e não unarmed. acerta mais nenhum. Here. No necesito Até as esos mãos de juguetes aspa, irmão. Fine. Do what you want. But I'm not going to hold back. Uou! Digamos que ele é o tipo de personagem que não se dá pra dar espaço, né? Que senão ele... Vai usar um lifezinho, né? Que é pra evitar uma morte drástica aqui. Eita! Tome! You don't give up easily. Maldita sea. Japonés. Ese sonido. Se acercan problemas. Vosotros, ocupaos de eso. Primero debo matar a Frois. Wait! Looks like this is up to us.
Great guy you found for us. Not yet. Too slow. Flash of twilight. Flash of twilight. Not yet. Too slow. There's a gap. Gente, dá uma cutucada com a lança na bunda dele aí que ele... Uou! Not yet. Stay over there. Not yet. Too slow. Too slow.
Lord Mitsunari. Hey, Agora o Suki pode ir, né? Porque eu tive que usar a menina pra pular o obstáculo. Que é a única que pula obstáculos, é ela. Agora tá na hora da peia. stay over there! Please handle the souls. Please handle the Take a break. Gotcha. Faria, né? Meu, o cara deixou o dinheiro lá em cima da casa. Vale. Tá pra subir. A guarda dele já tá cheia. Tá bem que cada um tem seus skills, né? Tá a chance dela de fazer coisa. Stay with me. Rest up. Yes.
Please handle the stuff. Take a break. Olha, isso aí já é maior, hein? Isso é mais ruim de fazer. Ou não. Oh, não consegui não. Isso aí é mais ruimzinho, galera. Errei de novo. Aê, gente. Já era. Ô, canhão doido. É dela, hein? Vai ela com essa bomba atômica. 32. Garroncha zona doida que ela... Eu encontrei agora pra ela, hein? Aqui não é pra gente, né? Corra pra quem tem força. Que não é o caso do Soki. É voltando mesmo. É. Pensa num pipoco. Viram aí com a arma é foda? Please handle the souls. Will do. Ainda dá um gritinho aí na hora que pula aí. Acho que ela tá com medo. Assim. Dava pra ele ter cortado com a espada, né? Mas... All right. Let's get moving. Stay with me. Yes.
Essas portas de ferro aí, quem abre é o Roberto, né? Esses personagens aqui não conseguem, nenhum deles consegue abrir. Só quem consegue é o Roberto, né? Que ele é o parrudão aí da história. Outro códigozinho, esses códigozinhos são legais. Ah, que tivesse esses pilarzinhos em todo canto. Can you wait over there? Gotcha. Please handle the souls. Will do. Wonderful work, Ohatsu. It's been a long time, Hideyasu. Munenori. Ohatsu. I knew it was a trap! No, I didn't. Come here, Ohatsu. What's wrong? You weren't going to betray me, were you now? Munenori. It was your job to bring Hideyasu back to his senses. You weren't going to join his rebellion against our lord now, were you? You're quite devious. But not devious enough, I'm afraid. Now, don't make Eu não me sei, né? Ela jealous. ficou se virando assim You haven't e forgotten, tal, fazendo have cena. Aí na hora que o Soki dá as costas, ela fica hold your olhando. Ó. life in my A bicha é sem hands. vergonha. You should realize that by now. What's he talking about? Shall we let our guest in on it? Aí vai ter um desafio, né? Pois. Flipei. E esse sofrimento que eu não consigo acreditar dela? Aí, ó. Foi pro lado do cara. Yes, that's right. Sei lá, You're velho. so Essa mulher tá indecisa. Ohatsu! Ohatsu's mine. Keep your hands off her, lover boy. I hate swords. But now Cássio Roberto Linhares, salve, salve. Seja bem-vindo à live, cara. I'm one enemy you don't wanna make. Jogão esse aí, cara. Eu também já zerei ele, né? E tô fazendo a live agora. Se bem que já faz muito tempo que eu tinha zerado ele. Uou! That was nothing. Ceará, cara. Eu sou do Ceará. Ah, filho da mãe. Ah, chegou envenenando o cara, hein?
Ai, mangá de outro, troço. Galera, ele não é covarde, ele se levanta jogando terra nos olhos do outro. No final, o que tu tá dizendo contra o último desafio? Usar aquele bom e velho life, né, pra mim não falecer. Olha aí o Travoso de volta, hein? Seja bem-vindo, Travoso. Aê, já era o cara. Beleza, beleza, Cássio. Eu vou, quando for contra o último desafio aí, eu vou testar aí com ela. Porque o cara lá é meio embaçado, né? Mas vai dar certo. Quando for no finalzinho a gente vai ver como é que se resolve com ele. Mas eu vou tentar sim utilizar ela. What did you do to Ohatsu? Why is she trapped by your side? Tell me! If you want to know, ask her yourself. Her body. O cara é sarcástico, viu? Ohatsu's body is so wonderful, Hideyasu. Ohatsu. É, ele tem umas partes realmente. Esse jogo ele tem umas partezinhas de quando a gente vai finalizar a primeira vez. Realmente, né? Faz raiva às vezes. I have been waiting for you, Hideyasu. You've become quite a warrior. I have watched you grow since you were a child. Quit the formalities. O velho Corcunda apareceu, né? Question for you. Are you the one who was controlling Hideyoshi? Answer me! I am afraid not. Esse cara tem um problema sério de coluna, viu? She is quite
quite capable of making up his own mind. Why not go and Com a find capa out? vermelha, olha lá se ele não quiser ser o super-homem. I'm quite sure that he would be thrilled to see you again. Has Hideyoshi sunk so low? Luis! Eita porra, esse daí chegou no ponto de briga, hein? Experiment has escaped from his cage. I am sorry. Pensando que os bichos são pilantra, mas tinha uma armadilha, velho. Time for us to be making our way to the celebration. Porque eles estavam tão folgados aí de trás, né? Do not want to be late. Lord Claudius, what a waste! He turned out so well. Leave him. They will come back to us in due time. Yes. Vou tirar o clipe, né, gente? Que já chegou no finalzinho aí. A gente já viu a cena de super corajoso do cara aí entrando na porta, né? Eita, compadre. Com certeza essa muriçoca da Dengue Mutante Ninja aí foi adaptada. Oh! É verdade, viu? Ele é um pouquinho difícil mesmo. Stay over there! Gente, assim, tá um pouquinho mais difícil aí de matar os fedorentos, né? Porque eu não enchi o super das espadas, então... Stay with me! Então vai ser bem mais difícil, porque eu não aumentei nada da espada. Salve, salve, seja bem-vindo, Ted. Realmente é um jogo muito bom, cara, muito bom mesmo. Rest up! Ah, gente, faleci um. Terrible Guard, obrigado aí, cara, por ter se inscrito no canal, hein.
Agradeço muito mesmo aí pela inscrição e é isso aí, galera. Ah, droga, velho. Stay over there! Come back! Stay over there! Come back! Não, cara, eu tô jogando no PS2 mesmo. Rest up! Uou! Verdade, são 2 CDs mesmo, viu? O game é grande. São 2 CDs, cara. Eu pelo menos nunca encontrei a versão de um CD não. DVDs, quer dizer, não CDs, né? Come back! Uou! O bichão é difícil, galera. Rest up!
Stay with me! Stay over there! Cara, o monstro aí é tão foda que até os troços aí que nasce dele mesmo ele tá matando. Uou. Oh, galera. Joga! Life de novo, ia morrendo. Stay with me! Rest up! Die! Come back! Die! Stay over there! Die! Stay with me! Rest up! Come back! Die! Oh, droga. Aê, o bichão caiu, hein, galera. Eu também já zerei o 3. Eu zerei o 3 e esse daqui. Meu irmão, se eu bem não me engano, ele finalizou o 1 e o 2, o 3 e o 4, né? Ele era fissurado nesse jogo aqui. Nuestra misión es de... Are you...
Eu ver aqui as minhas espadas, né? Eu só tenho essa aqui também, né? Que eu ainda não utilizei ela. Tenho essa. Deixa eu botar essa verdinha aqui. Eu vou começar a dar um treino com ela aqui pra ver como é que ela vai ser. Esse bichinho é bem engraçado. It seems that the Daigo Blossoming Festival is drawing near. I say we just head straight to Kyoto. Is that okay, Tenkai? Of course. I sense evil coming. É, velho, tá aí uma coisa engraçada mesmo. O Soki não pula, cara. Nenhum deles. O único que dá um pulo, né? Basicamente um pulo que não é um pulo é a menina que usa a fita lá pra pular por cima dos obstáculos. Mas tem cada cena nesse jogo. Eu pensando que a minha tava dançando, mas parece que era uma macumba ali que ela tava fazendo. Soon, this world will belong to the Toyotomi clan. The blossoms are so lovely tonight. Não, nunca joguei esse jogo não, hein? Bom demais. Beleza, depois eu vou dar uma olhada nesse jogo aí, cara, ó. Se ele é bacana. Tá um pouquinho mais pesada, né? E aparentemente ele está sozinho dessa vez. Ó. Vou trazer aqui um personagem para me ajudar, né? Vamos aqui com a pivetinha, né? Ela é bem rápida. Stay with me. Oh! Over here! Absorb those souls! Right. Could you come here? Absorb those souls! Over here! Fine, fine. Ah, o Hatsu é que atira, viu? Uou! Watch the fun! Gotcha.
overboard. Absorb those souls. Right. Watch the fun. Rest up. Essas cabeças que atira laser, elas enchem o saco, né? Pra caramba mesmo. Oh, the whole gang's here. Oh! Absorb those souls. Stay with me! All done? You're finished! Easy as rice balls. É, foi marrom mesmo. Não, cara, eu prefiro ele em inglês mesmo, sinceramente, por causa dos menus, cara. O menu em japonês fica meio que confuso, né? Mas verdade, agora que eu me lembrei, ele troca, né, só o áudio. Aê. Fechei o códigozinho. Outra espada aí da pirralha, né? Da Jubei. Vamos ver se ela é boa. Uou, 32, hein? Vamos com ela. Wait there. Show de bola.
Espaço limpo, hein? Encher os skills dela aqui, né? E não tem nada ainda. Rest up! Trocar aqui de personagem. Com o Roberto, né? Vamos ver se o cara é bom. Rest up! Droga, errei. Rest up! Die! You're finished! Don't hold back! You're finished! Salvar aqui, né? Que depois de uma sofrência dessa. Vou até fazer um savezinho. Ah, não era aqui.
Testar o cara aí com os critical dele aumentado, né? Ver o que é que dá. Stay over there! You're finished! Vou pegar Jubei. Mão de ferro, ele só vai ser bom de lutar com ele mais na frente quando ele tiver uma luva zona mais show, né? Porque essas que ele tá aí não tá muito boa não. Ela é transporte, hein? Let's go! Glad to see you're all Ei, okay. tem a galera se juntou todinha, só falta um aí da equipe, né, galera? É o Hats, né, que não tá aí. Hideyoshi lies beyond this gate. But first, Tirar este clipe porque ele não é nada interessante. Esse também. Kyoto, Daigo Temple. Oh, cantinho chato. Amidst the falling cherry blossoms, the Daigo Blossoming Festival is about to begin. You're finished! You're finished! You're finished! Agora, fora ter que enfrentar os inimigos, tem que ter cuidado para aqueles foguinhos não pegar, né?
You're finished! You're finished! Die! You're finished! Die! You're finished! Rapaz, mas vou dizer uma coisa, eu só de subir daqui. Vai gastar uns 10 kg só de canela, viu? Cada vez tá no limite. Também. You're finished! Como é que os foguinhos também matam os inimigos, né? Então, dessa forma eu faço isso aí. You're finished! You're finished! Aê, consegui ficar ele no chão. Sei que eu mais consegui. You're finished!
Rapaz, mas esses arqueiros são fuleiragem. Pega nos outros tudinho, mas não pega neles os fogos. Looks like I'm surrounded. Let's go then. Bom é assim, não tá cheio. Is that all you got? Too slow. Too slow. Twilight. Ver aqui se o feiticeiro aí tem alguma outra arma melhor. Tem a do fogo, né? Vamos testar aqui ver se eu consigo. Too slow. Ai, a lança é mais lenta. Falou. Melhor de tudo, o inimigo aí é vesgo, né? Too slow.
Cara, e o Tenkai fica enfiando a lança aí no rabo dele, velho. Não sei se vocês repararam, ele só cutuca na bunda. A cutucada final. Tome, dedada. Open your eyes, Sakon! Don't let the Genma control you! Are you truly a samurai warrior? Tenkai, I... Well, it looks like Sakon is going to need a little more work. I have so... Eita, galera, aqui é show.
Ah, agora ele vai apelar. Feel my power. Transformou-se também, né? Oh! Know your limit. Know your limit. You would defy your father. Hora de usar um lifezinho. You would defy your father. It's the power of a god. You would defy your father. Know your limit. It's the power of a god. Feel my power. Eu tenho que evitar a levar de ataque. Feel my power. Feel my power. Coisa que eu não posso fazer. It's the power of a god. Pede um apelão isso, hein? Bicho é cheio de truque, mano. It's the power of a god. Know your limit. Know your limit. Droga. Feel my power. You would defy your father. Feel my power. Feel my power. Know your limit. You would defy your father. Feel my power. You would defy your father. It's the power of a god. It's the power of a god. Know your limit. It's the power of a god. Aê! O Fedorentinho morreu. The power of the Black Oni is certainly something to be feared. But even it... Oxê! Ninja mesmo, viu? Se levantou-se. Sem nem triscar. Pathetic. Your power is far too weak to destroy me. Incredible! I am invincible. Limitless power is in my grasp. I am a god. It is only fit for a god to rule over the domain of man. It is such a waste to let such a powerful asset die. Hideyasu, return to me. Place your black power in my service, and your life will be spared. It's your only choice. I control my... Gente,
terminando esse desafio aqui agora, eu vou finalizar a live, né? Depois eu continuo outro dia. Valeu, galera.